Hess's law of constant heat summation. We have already seen that heat changes in chemical reactions are equal to difference in internal energy or heat content delta U or delta H of the products and the reactants depending upon whether the reaction is studied at constant volume or constant pressure. Constant volume na nama delta U use பண்ணுவோம், constant pressure na we use delta H. Since delta U and delta H are functions of the state of the system, they depend on the initial state and the final state. Heat evolved or absorbed in a given reaction depends only on the initial and the final state of the system and not on the path or the steps by which the changes take place. The generalization is known as Hess's law. So what does this Hess's law say? Enthalpy change. What do you mean by enthalpy change? Delta H. Okay. The enthalpy change of a reaction either at constant volume or pressure. Come again. The enthalpy change of a reaction either at constant volume or constant pressure is same whether it takes place in a single or multiple steps provided the initial and the final states are the same. ஒரு ஸ்டெப்போ 10 ஸ்டெப்போ 100 ஸ்டெப்போ இது வந்து என்னது the Hess's law says the heat change will depend on the initial and the final, starting and the ending, irrespective of the whether it takes place in a single or multiple steps provided the initial and the final steps are or states are the same. This is known as Hess's law of heat summation. Okay, now inga pathinga appadina இப்போ இதுக்கு என்னது சரி, இப்போ டெல்டா ரியாக்ஷன் என்னதுமா? A to B, A to B இதுதான். ஓகேவா? இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா A to B டைரக்டாக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் டெல்டா ஹெச் ஆர் A to B. ஆனால் இந்த A to B வந்து first A is converted into X. The X is converted into Y. Then Y is converted into B. Okay. அப்போ delta H வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம் for the reaction? Delta H1 plus H2 plus H3. This is Hess's law of constant heat summation. Application of Hess's law. Okay, it is Hess's law cannot be applied. Hess's law can be applied to calculate enthalpies of reactions that are difficult to measure. அதாவது complex reactions தான் measure பண்றது கஷ்டம். Okay, now for example, it is very difficult to measure the heat conversion of graphite to give pure carbon monoxide. However, enthalpy for the oxidation of graphite to carbon dioxide and carbon monoxide to carbon dioxide can be easily measured. For these conversions, the heat of conversion values are minus 393.5 kilojoule and minus 283.5 kilojoule respectively. So, in the reaction, another conversion of நேத்ரா இப்போதான் எந்திரிச்சிருக்கா போல இருக்கு. சரி, இப்போ நம்ம இந்த Hess's law அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம். எப்படி அப்படின்னா graphite is converted into carbon dioxide. Graphite is what ma? Carbon. கார்பனை நம்ம ஆக்சிஜனில் ஹீட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஆனால் இது வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ். அதனால என்ன பண்ணுறாங்க, கிராஃபைட்டை கார்பன் மோனாக்சைடாக மாற்றிடுவாங்க. அது ஈஸி. கிராஃபைட்டை கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றுறது தான் கஷ்டம். ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க, கிராஃபைட்டை மோனாக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க, மோனாக்சைடை டை ஆக்சைடாக மாற்றுறாங்க. ஓகேவா? அப்போது இஃப் யூ see this reaction here,
graphite. Okay, the graphite through delta H1 it gets converted into CO2. Okay va? Appo which is difficult, okay va? அப்ப என்ன பண்றாங்க, graphite கார்பன் மோனாக்சைடா டெல்டா H2 மூலமா பண்றாங்க. கார்பன் மோனாக்சைடை வந்து half ஆக்சிஜனோட திருப்பியும் ரியாக்ட் பண்ணி you get delta H3. அப்போ நமக்கு என்ன வேணும், we want delta H1. அப்போ delta H1 உனக்கு எப்படி கிடைக்கும், H2 plus H3. ஓகே, ஸோ delta H1 வந்து என்னது, graphite to carbon dioxide which is minus 393.5 kilojoule which is equals to X. X na another graphite to carbon monoxide. Okay, minus 283.5 kilojoule. For simplify panna, the answer is coming up to minus 110.5 kilojoule. இப்போ இதில் மெயின் வந்து lattice energy. Lattice energy na என்னது, yesterday Ashira, are you there Ashira? Yes, miss. You came and asked what is lattice nalla. Okay? Yes, ma'am. So lattice na என்னது, ஒரு atom வந்து அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல it should be there. It can't be anywhere as it likes. Okay, in a class you are arranged in rows and columns. Similarly, atoms, whether it is crystalline or it is amorphous, it has to be in its position. And the position பேர் தான் என்னது, lattice. Now what is this lattice energy? The energy that is required to split, இப்போ பார், NaCl, NaCl, this is 1 mole of NaCl. This is 1 mole of NaCl. Na அதில் Na plus இருக்கும், Cl minus இருக்கும். இப்போ இந்த NaCl என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, I am supplying energy to break this molecule into 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl minus. That is called as lattice energy. That is called as lattice energy. So lattice energy is defined as the amount of energy required to completely remove the constituent ions from its crystal lattice to an infinite distance from 1 mole of a crystal. So இது என்னது, sodium chloride, 1 mole of a crystal. I am supplying energy, amount of energy required to completely remove the constituent ions from its crystal lattice to an infinite distance. அப்போ அது சேரவே முடியாத அளவுக்கு ரெண்டு அயான்ஸையும் பிரிச்சிடுறாங்க. அதுக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி இஸ் கால்ட் as lattice energy or lattice enthalpy னு சொல்லுவோம். Okay, so here it is given sodium plus Na plus and Cl minus ion from 1 mole of NaCl is also referred as lattice enthalpy. So NaCl is broken down into Na gas, Na plus gas and Cl minus gas. So lattice enthalpy for this is plus 788 kilojoule per mole. From the above equation it is clear that So from the above equation it is clear that 788 kilojoule of energy is required to separate, full stop ekla. So 788 kilojoule energy is required to separate 1 mole of NaCl into Na plus and Cl minus. Right. இப்போ இந்த lattice energy கண்டுபிடிக்கிறது வந்து it is not going to be a easy process or it is not directly found out. It is not directly found out. Okay, it is found out by an indirect method. அப்போ எப்படி மூக்கை இப்படி தொடறதுக்கு பதிலாக எப்படி தொட போற, இப்படி போய் காதை தொட்டு அடுத்த காதை தொட்டு மூக்கை தொட போற. ஏன்னா டைரக்டா தொட முடியல, இன்டைரக்டா தான் we have to find out. Now
அதுக்கு வந்து we are going to use Born-Haber cycle. What is that we are going to use? Born-Haber cycle. So what is this Born-Haber cycle? The Born-Haber cycle is an approach to analyze reaction energies. அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு how much of energy is needed அது கண்டுபிடிப்போம். It was named after two German scientists, Max Born and Fritz Haber, who developed this cycle. The cycle is concerned with the formation of an ionic compound from the reaction of metal with a halogen or a non-metallic element such as oxygen. அப்போ அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, Born-Haber cycle energy of the reaction என்ன energy of the metal with halogen or oxygen. Metal with halogen or oxygen. Now எல்லாம் பதமா எந்திரிக்குதுங்க. ஆஷியா, ஜாக்லின், ஜோவிதா, நேத்ரா, பிரியா, காவ்யா, ஸ்ரீலேகா, தனிஷ்கா. ஸ்ரீமதியா காணோம், மனிஷாவை காணோம். அனந்திதா அப்பதான் எழுந்திருப்பான். ஓகே, அப்போ Born-Haber cycle என்ன சொல்லுது? மெயினாக இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் அ மெட்டல் வித் ஹாலஜன் ஆர் ஆக்சிஜன். இதோட lattice enthalpy கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் Born-Haber cycle is used. Okay, so Born-Haber cycle applies Hess's law to calculate its lattice enthalpy or lattice energy. The Born-Haber cycle is primarily used in calculating lattice energy, which cannot be measured directly. So it applies what law? Hess's law. For example, consider the formation of simple ionic solids such as alkali metal and halide metal. The following steps are considered. இப்போ பார்த்துக்கணும் நம்ம. இங்கே வா, லைன் பார். இப்போ metal is converted into mx. Metal is reacting with halogen to form metal halide. ஓகேவா? இது டைரக்ட் ரியாக்ஷன். ஆனால் நம்மளால் டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால solid metal is converted into liquid metal, gas. அப்போ solid converted to gas வந்து is what process? Sublimation. அப்போ this delta H1 tells us about sublimation. இப்போ நமக்கு கேஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு half gas of X2 is converted into X gas. இங்கே மாலிக்யூலாக இருக்குது, இங்கே கேஸ். அப்போ மாலிக்யூல் சேர்ந்துருக்கு, இப்போ எப்படி இருக்குது? பிரிஞ்சிருக்கு. ஸோ திஸ் delta H2 is called as dissociation. It is called as dissociation. அடுத்து M gas is converted into M plus gas. அப்போ neutral gas is converted into cation. அப்போ எந்த ப்ராசஸில் neutral atom is converted into cation? பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷனில் படித்தோம். Ionization energy. Ionization energy na another, you supply energy and remove an electron. இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது? M gas is converted into M plus gas. Plus na it has given its electron la. Okay, you have M plus. அடுத்து X gas is converted into X minus. Plus na ionization energy, minus na electron affinity or electron gain enthalpy. So delta H4 is electron enthalpy. Apro X plus M will give you U. This U directly gives the calculation of Mx.
என்னம்மா கூட எங்கேயோ எழுதுறாவ. ஸோ இங்கே பாருங்கள், டெல்டா H1 என்னது சப்ளிமேஷன். டெல்டா H2 வந்து என்னது டிசோசியேஷன். டெல்டா H3 இஸ் அயனைசேஷன். டெல்டா H4 இஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இல்லைனா எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து U வந்து the lattice enthalpy for the formation of solid Mx. அப்புறம் டெல்டா HF என்னது enthalpy change for the formation of a solid Mx directly from elements. According to Hess's law of heat summation, நமக்கு எத்தனை ப்ராசஸ் இங்கே இருக்குது? இங்கே பார், 1 2 3 4 U 5 6. ஓகே, 6 வந்து என்னது டெல்டா HF. 6 கிடையாது, அது F. ஓகே, ஸோ இப்போ டெல்டா HF உனக்கு வேணும் அப்படின்னா H1 டெல்டா H2 ப்ளஸ் H3 ப்ளஸ் H4 ப்ளஸ் U இதெல்லாம் உனக்கு கிடைச்சதுன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் டெல்டா H delta H naught F. Okay, so let us use the Born-Haber cycle for determining the lattice enthalpy of sodium chloride. So since the reaction is carried out with reactants in elemental form and products in the standard states, at 1 bar the overall enthalpy change of the reaction is also the entropy formation of NaCl. இப்போ also the formation of NaCl can be considered in 5 steps. The sum of the changes of these steps is equal to the enthalpy change of the overall reaction from which the lattice enthalpy of NaCl is studied. அப்போ இங்கே பாருங்க, let us calculate the lattice energy for sodium chloride using Born-Haber cycle. அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது பாருங்கள். sodium solid is converted into gas. அப்போ கேஸ்னா டெல்டா H வந்து என்னது சப்ளிமேஷன். ஓகேவா, டெல்டா gas is converted into gas plus, அதாவது Na is converted into Na plus. So what is that? Ionization energy. Cation தான். Cation எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? Through ionization. ஓகேவா, chlorine gas is converted into chloride. Sorry, அதுக்கு முன்னாடி what do we have? Chlorine is converted into chlorine gas, dissociation. Okay, to delta H4 வந்து chlorine gas is converted into chlorine ion, chloride ion. Then this Na plus and Cl minus, Na gas and Cl minus gas through the process of U is converted into NaCl solid. Okay, so delta H for the reaction அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. What is that? minus 411.3 kilojoule per mole. delta HF இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இங்கே கொடுத்துருக்காங்கப்பா டெல்டா HF வேல்யூ ஃபஸ்ட்டே அதுதான். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து டெல்டா H1 வந்து சப்ளிமேஷன், அதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். இது டெஃபினட் 5 mark question. Born-Haber cycle. How they will ask the question? They will ask you to find out the lattice energy for NaCl னு கேட்பாங்க. That's all. அவ்வளோதான். We have to do this. ஆமாம். ஓகே, டெல்டா H2 வந்து என்னது அயனைசேஷன், டெல்டா H3 இஸ் டிசோசியேஷன், டெல்டா H4 இஸ் வாட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. எல்லாத்துக்கும் வேல்யூஸ் இருக்கு. அடுத்து வந்து யூவோட வேல்யூ வந்து lattice energy of NaCl. அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்னது? டெல்டா HF is equals to H1 plus H2 plus half H3. H3 என்னது டிசோசியேஷன், அதனால half. டெல்டா H4 வந்து என்னது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி plus U.
இப்போ இது எல்லா இப்போ u நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். யூவை வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் அந்த சைடு கொண்டு போவோம். அப்போ டெல்டா ஹெச் நாட் எஃப் மைனஸ் h1 ப்ளஸ் h2 ப்ளஸ் ஹாஃப் h3 ப்ளஸ் h4 எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் the u value is coming up to minus 788 kilojoule per mole. ஓகேவா? the problem என்ன அப்படின்னா ஈவன் தோ lattice energy மைனஸில் வந்தால் lattice energy can never be minus. அதை வந்து நீங்கள் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிடணும். The negative sign in the lattice energy indicates that the energy is released when sodium is formed from its constituent gaseous ions. அவ்வளோதான். Girls, thank you girls. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, enough. Thank you, So please go through that Haber's cycle alone, okay? அது புரியல அப்படின்னா இங்கே கொஞ்சம் ஜீனியஸ் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க. மண்டே வந்து அவங்கள்ட்ட கற்றுக்கோங்க. ஓகே? Yes, ma'am. Thank you girls. ஐயோ கத்தாவே முடியல சாமி.